Ձեր գերազանցություն հարգարժան տեկին դեսպան, Your Excellency, dear Madam Ambassador, հարգարժան պարոն նախարար, Honorable Mr. Minister, հարգարժան դեսպաններ, Your Excellencies, Ambassadors, տիկնայք եւ պարոններ, ladies and gentlemen. թույլ տվեք կառավարության անունից շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ Allow me, on behalf of the government, to congratulate all of us on the entry into effect between the Republic of Armenia and the European Union of the comprehensive and enhanced partnership agreement. Համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ավարտը եւ դրա ուժի մեջ մտնելն իսկապես կարևոր իրադարձություն է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների խորացման համար. The completion of the ratification process and the entry into effect of the agreement is a major event in the context of deepening relations between Armenia and the European Union. Համաձայնագիրը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, քանի որ այն ոչ միայն մեծապես խթանում է կառավարության որդեգրած բարեփոխումների իրականացման գործընթացը, այլ եւ ինքնին հանդիսանում է մեր բարեփոխումների օրակարգի առանցքային հիմքերից մեկը. The agreement is of great significance for Armenia because it not only greatly stimulates the process of implementation of reforms adopted by the government of the Republic of Armenia, but in and of itself is one of the axes of those reforms. Հարկ է նշել, որ համաձայնագրի արդյունավետ կիրարկումը շոշափելիորեն կազդի մեր քաղաքացիների կյանքի եւ բիզնեսի տարբեր ոլորտների վրա. One has to acknowledge that the effective implementation of the agreement shall have a profound impact on the lives of our citizens and various businesses. Բոլորս գիտակցում ենք, որ եվրոպական լավագույն փորձի մոտարկումը կնպաստի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ամրապնդմանը, մարդկային կապիտալի զարգացմանը, կխթանի համագործակցությունը ենթակառուցվածքների, տնտեսության, շրջակա միջավայրի եւ մի շարք այլ ոլորտներում. We all realize that the approximation with the best European practices shall contribute to strengthening democracy and human rights. Development of the human capital will enhance cooperation with respect to infrastructures, economic development, the environment, and a number of other sectors. Նշեմ, որ դեռևս 18 թվականին վարչապետի որոշմամբ իմ գլխավորությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նպատակն է համագործակցել, համակարգել համաձայնագրի կիրարկման գործընթացը. As early as in 2018, by a decision of the Prime Minister, an interagency commission was created, headed by myself, the purpose of which was to coordinate the process of implementation of the agreement. Հանձնաժողովում ներկայացված են ինչպես գործադիր, այնպես էլ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, եւ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մինչ օրս կատարված աշխատանքների համար. The Commission comprises representatives from the executive as well as the legislative branches of the government, and using this opportunity I would like to express my profound gratitude to those involved. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում 19 թվականի հունիսի 1-ին հաստատվել է շուրջ 200 գործողություն նախատեսող ճանապարհային քարտեզը, որը վերաբերվում է համաձայնագրի ժամանակավոր ուժի մեջ մտած դրույթներին. As a result of the hard work of the Interagency Commission, on June 1, 2019, a roadmap was approved which provided for about 200 activities which pertain to the provisions that had entered into provisional effect. Միաժամանակ 20 թվականի հոկտեմբերին հայկական կողմը ավարտել է ճանապարհային քարտեզի երկրորդ հատվածի մշակման գործընթացը, որը ներառում է այս տարվա մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած դրույթների վերաբերյալ միջոցառումներ.
At the same time, in October of 2020, the Armenian side has completed the development of the second segment of the roadmap, which includes activities and interventions that pertain to the provisions which will have entered into effect as of March 1 this year. Այս ճանապարհային քարտեզի նախագիծը շրջանառվել է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչություններով, մանրամասն քննարկվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովում, ինչպես նաև ներկայացվել է քաղաքասարակությանը, այդ թվում հանրային քննարկման էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։ The draft of this roadmap has been circulated for consultations to all stakeholding public agencies, has been discussed at great length in the Interagency Commission, and it has also been exposed to the civil society, including through the electronic platform for public discussions. Նախագիծը տրամադրված է եվրոպական կողմին համաձայնեցման նպատակով, մեր եվրոպական գործընկերների դիտարկումները ստանալուց հետո հույս ունենք մոտ ապագայում հաստատել նաև այդ հատվածը եւ ունենալ ամբողջական միասնական անելիքների ճանապարհային քարտեզ. This draft has been shared with our European colleagues for their approval, and once we receive their feedback and comments, we very much hope in the nearest future to also approve this segment and to have a complete roadmap in place. Այս համատեքստում ընդգծեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը մեծապես կարևորում է համաձայնագրի կիրարկման կարևոր գործընթացում թե քաղաքացիական հասարակության եւ թե խորհրդարանի դերակատարումը եւ ներգրավվածությունը գործընթացին. Let me emphasize in this context that the government of the Republic of Armenia ascribes great importance in involving both the civil society as well as the role of the parliament and its involvement in the most important process of the implementation of the agreement. Հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ բոլորի շնորհավորել ՍԵՊԱ-ի ամբողջապես ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ. Dear audience, allow me to once again reiterate my congratulations on the occasion of ՍԵՊԱ entering into full effect. Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերով կարողանանք ապահովել համաձայնագրի դրույթների արդյունավետ իրականացումը, իշահ Հայաստան Եվրոմիություն հարաբերությունների զարգացման եւ քաղաքացիների բարեկեցության. I'm full of hope that through joint efforts we shall be able to ensure the effective implementation of the provisions of the agreement to the benefit of the development of relations between the Republic of Armenia and the EU and to the benefit of the prosperity of citizens. Միջև շնորհակալություն ասելը կցանկանայի մի միտք եւս հաղորդել. Let me share one more idea with you before I conclude. Ես ուզում եմ ասել, որ տպավորություն ունեմ, որ մենք ոչ թե զբաղվել ենք ՍԵՊԱ-ի կիրարկման ճանապարհային քարտեզի ձևավորման ֆորմալ գործընթացով միայն. I have this impression that we're not only involved and engaged in the process of formally finalizing the roadmap for the implementation of the ՍԵՊԱ agreement. Այլ վստահեցնում եմ, որ սկսած 18 թվականից կամ առնվազն վստահորեն կարող եմ ասել, որ ողջ 19 թվականը եւ 20 թվականը մենք իրականացրել ենք մոտարկման աշխատանքներ. I can assure you that as early as 2018, but most certainly throughout 2019 and 2020, we have been actively involved in the approximation process. Եվ կան ոլորտներ, որտեղ այդ մոտարկումը իրականացվել է այլևս ռեգլամենտի եւ ֆորմալ իմաստով. There are certain sectors where this approximation has already taken the form of regulatory instruments being put in place. Կան ոլորտներ, որտեղ մենք մոտարկման արդյունքում նույնիսկ մեր կարծիքով ունենք արդյունքներ. And there are some sectors where, if you trust my judgment, we believe we already have scored certain results.
as a result of approximation. Ամփոփելով կրկին անգամ խնդրում եմ, որպեսզի աշխատանքների ինտենսիվությունը եւ կոնսոլիդացված աշխատանքը նույն տեմպերով շարունակվի։ And in conclusion, I would like to request that we do not allow for a slack in this work and continue with the same zeal and efforts. Շնորհակալություն։ Thank you very much. Deputy Prime Minister, esteemed members of the government and members of the parliament, Excellency, ladies and gentlemen, and dear friends, I would say. Փոխվարչապետ, պարոն նախարար, դեսպաններ, ձեր գերազանցություններ, կառավարության անդամներ, տիկնայք եւ պարոնայք եւ վերջապես բարեկամներ։ I think it is really a very important milestone in the European-Armenian relations that SEPA finally entered into full force. Ես իսկապես անկեղծորեն համարում եմ, որ շատ կարևոր անկյունակարային պահ է Հայաստանի եւ Արմենիայի հարաբերություններում, որ համաձայնագիրը վերջապես լիաթոք կերպով մտավ ուժի մեջ։ The Deputy Prime Minister mentioned the roadmap to the implementation of SEPA, and I can proudly say that the European Union was very touched and happy to see that you took this agreement as a blueprint for the reforms in the Republic of Armenia. Պարոն փոխվարչապետը նշեց, որ ճանապարհային քարտեզի նախագծի եւ իրականացման դրա դրույթների իրականացման վրա շատ մեծ ջանքեր են թափված եւ ես շատ զգացված եմ եւ երջանիկ անգամ հպարտ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնագիրը նաեւ որպես հիմք է ընդունել իր բարեփոխումների հետագա ընթացքի համար։ I think this was a very important sign, and I'm proud to be part of the process we made and the progress we made. And we can see it in different fields, whether it is the judiciary reform, the police reform, the anti-corruption strategy, but also the cooperation in the economic field. Եվ ես շատ հպարտ եմ եւ գործընթացից եւ դրա արձանագրած առաջընթացից բազմաթիվ ասպարեզներում, որոնք ներառում են դատերավական բարեփոխումները, ոստիկանության բարեփոխումները, հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը եւ ընդհանրապես ձեռնարկատիրության խթանումն ու տնտեսական զարգացումը եւս։ We all know that the year 2020 was extremely difficult for Armenia. It was not only the pandemic that hit the country really hard and that had an impact on the society, but also on the economic development, but also the really terrible war and the post-war conflict that is still having a great impact and shaking the society. Բոլորս քաչ տեղյակ ենք, որ 20 թվականը ծայրաստիճան դժվարին տարի էր Հայաստանի համար եւ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն համավարակին, որը բավական ծանր անդրադարձավ, այլ նաեւ պատերազմին եւ հետպատերազմյան շրջանին, որից եւ տնտեսական զարգացումը եւ ժողովուրդը տուժեցին։ I can say that the European Union stood by the side of Armenia. Together with the member states, I think we gave a very good example of the Team Europe. We worked together to support Armenia during the pandemic. The European Union was one of the first who came out with humanitarian aid for the displaced person and really tries to support Armenia to overcome the crisis after the war. Պիտի ասեմ, որ ոչ միայն Եվրոպական միությունը որպես ամբողջություն, այլ նաև անդամ երկրները Հայաստանի կողքին կանգնեցին այդ դժվարին ժամանակաշրջանում եւ դրսևորեցին իսկական Team Եվրոպայի ոգին։ Առաջիններից մեկն էր Եվրամիությունը, որը արձագանքեց նաև մարդասիրական օժանդակության տրամադրելով այս դժվարին տարիներին նաև պատերազմի կապակցությամբ։ The full entry into force of SEPA opens now a new chapter, because this allows us to extend and to deepen our cooperation in areas which were not possible before. And I think this is the intention of both of us, that it has an impact for the country to
remain the country that is a rule of law based, value oriented country working for the citizens, and this is our ultimate objective together, that we can make life better for the Armenians. Այն բանից հետո երբ համաձայնագիրը լիաթոք ուժի մեջ մտավ, մենք կարող ենք ընդլայնել եւ խորացնել մեր համագործակցությունը մինչ այդ անհնարին ասպարեզներում, որոնք մինչ այդ հնարավոր չէր զարգացնել։ Եվ մենք մտադիր ենք դա անել, ամենայն մտադրություն ունենք դա անելու, խթանելու համար օրենքի գերիշխանությունը, արժե համակարգերով առաջնորդվող առաջընթացը եւ միասին աշխատելու ենք հանուն Հայաստանի ավելի բարվոք ապագայի։ So we will open new chapters, and I hope that we work together for a better future. The European Union and the member states stand ready also to be more involved in the political solution. The visit of the EU Special Representative was, I think, clear signal that we are standing ready to support, and we will continue to stand behind and together with the co-chairs of the Minsk group. Մենք իրավի նոր գլուխ ենք բացում մեր հարաբերություններում եւ պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու նպաստելու համար ավելի բարեկեցիկ ապագայի։ Մտադիր եւ պատրաստ ենք նաեւ քաղաքական լուծումների ուղղությամբ փորձել համատեղ լուծումներ գտնել եւ Երևանյան հատուկ ներկայացուցիչի այցը հենց դրա ամենահստակ առհավատյան տրամադրեց։ Սա հստակ ազդակ ուղարկեց առ այն, որ մենք մտադիր ենք Հայաստանի կողքին լինել նաեւ հետայսու։ So I look forward to an intensified political dialogue in all areas, also to extensified cooperation in the areas of our joint endeavors. And I want to use this opportunity to really thank the Deputy Prime Minister and his staff, but also all colleagues in the Foreign Ministry for the excellent open and confidential cooperation. This is the basis how we can further develop our relations, that we can sit together and discuss questions openly, and my personal gratitude to all of you. Մենք մտադիր ենք հետ այսու խթանել ինտենսիվիկացնել քաղաքական երկխոսությունը, ընդլայնել համագործակցությունը բոլոր մնացած ասպարեզներով եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել փոխվարչապետին եւ իր թիմին, ինչպես նաեւ ամբողջ արտգործնախարարությանը իր կազմով գերազանց թե բաց թե փակ մեր շփումներում գերազանց արդյունավետություն դրսևորելու համար մենք պատրաստ ենք նաեւ սրանից հետո կողք կողքի նստած անդրադառնալ բոլոր մեզ հուզող հարցերին եւ գտնել համապատասխան լուծումները։ So simply, let's continue our work. Կարելի ասած եկեք շարունակենք աշխատել։ Շնորհակալություն։